thoracic and lumbar, in which lumbar is the most common condition of spinal stenosis. Then comes the cervical, and at last thoracic, which is rarely seen. Cervical stenosis. So we have already discussed, it is the stenosis means it is the narrowing of the cervical spinal canal. So in the cervical spine, it can be of two types, either radiculopathy or myelopathy. Radiculopathy causes arm pain, shoulder to arm pain, and in myelopathy condition result in gait disturbance, imbalance and coordination problem, and also bowel bladder symptoms. Clinical presentation, pain. Radiculopathy symptoms include numbness, tingling or weakness in arms and hands, shooting pain down the arm. Myelopathic symptoms include gait disturbance, balance problem, fine motor skill difficulties, weakness in arms or leg, and in severe condition, it may cause bowel or bladder dysfunction. Then next stiffness or reduced range of motion, headache, and the progression can be slow and steady and then stabilize at a certain point. Now symptoms may worsen with neck extension or prolonged standing or worsening, walking. Possible symptoms, especially they are mainly present during the early stages, all these symptoms. Then comes the Lermit sign, electric shock-like sensation, down spine with neck flexion. Now comes the management. So in cervical stenosis, the first line of treatment is conservative treatment. So if the conservative treatment fails, then we move on to the surgical therapies. So the conservative phases include the physical therapy such as stretching, strengthening, aerobic fitness to improve and stabilize the muscles and joint. Anti-inflammatory analgesic medications were given. Epidural steroid injections are given for regulating the pain. And surgery is only for those who fail repeated non-operative treatments. Let's discuss about lumbar stenosis. Lumbar stenosis is the degenerative condition characterized by narrowing of the spinal canal in the lumbar. The narrowing can occur in the central canal, lateral recess, neural and vascular elements. As we have discussed earlier, we have discussed three types of stenosis earlier, that is the central, lateral and foraminal. That is explained here. Most commonly affects the L4, L5 level, followed by L3, L4, L5, L3, L4, L5, S1 and L1, L2. Clinical presentation. Neurogenic claudication. In neurogenic claudication, there will be pain, numbness, weakness of buttocks, thigh, leg that worsens with walking or standing for prolonged period. Positional relief. In such patients with the lumbar stenosis, there will be relief in the flexion position, that is bending forward, because on bending the pain may relief as the spinal canal size, as the spinal canal is less compressed, because the narrowing is less due to the position, that is the bending position. In extension position, the narrowing increases due to the narrowing increases, therefore the pressure increases and there will be pain. Then bilateral symptoms often affect both legs. Both legs are commonly affected in myelopathic condition, that is the stenosis of the central canal, and so can be asymmetrical, that is it can be asymmetrical either in any one of the limb or any one side it can be affected, that is seen in radiculopathy condition. Then it is of gradual onset, there will be low back pain, reduced walking capacity, weakness, sensory changes, rarely bladder and bowel dysfunction. Bladder and bowel dysfunction also mostly affects in central canal stenosis and cauda equina and conus medullary symptoms. Shopping cart sign. Shopping cart sign means the patient normally feels relief in the extended, as I have already said, in the flexion position. So there will be a leaning forward of the patient, and it will be like the patient lean forward
while walking to relieve the symptom. It will be like pushing the shopping cart. So the gait will be like this, in this position. So the patient feels relief of the pain. Then bicycle test. Bicycle test, as it is also of the same significance. That is, on extension the pain relieves, on flexion the pain relieves, and the extension there will be pain. So if a patient with the lumbar stenosis rides the bicycle in a straight position, there will be compression of the nerve. And the same person, if rides a bicycle in the flexible position, there will be less pain. So there will be pain when the patient rides the bicycle in a straight position. Hope you all have understood. Then vascular claudication is the more accurate differential diagnosis for neurogenic claudication or stenosis. We have searched for many differential diagnoses, but like ankylosing spondylitis, peripheral neuropathy, all this, what happens is in one way or another, these all are connected. So it was difficult for us to convey a differential diagnosis in one way. That is, if there are many symptoms which can be different in different stages. In ankylosing spondylitis, in a severe stage, there will be compression of the nerve. That is, it may lead to lumbar stenosis or spinal canal stenosis. So it can't be taken as a definitive differential diagnosis. So for us, it was vascular claudication which was a more accurate differential diagnosis. Vascular claudication means it is a peripheral artery disease where the blood flow becomes less, and it will affect the lower limbs. So here are the features. In vascular claudication, walking distance will be fixed. Neurogenic, it will be variable. Palliative factor, standing. On standing, the pain actually relieves, and sitting or bending. On standing the pain increases, and on sitting the pain relieves in neurogenic. Provocative, on walking, vascular claudication, the pain increases, and on walking and on standing, on walking the neurogenic claudication increases. Walking uphill, it will be painful in vascular claudication, and it will be painless in neurogenic. It is also due to that position of flexion and extension, as mentioned earlier. Bicycle test, it will be positive in vascular claudication and negative in neurogenic claudication. Pulses absent in vascular and present in neurogenic claudication. Weakness rarely in vascular claudication and occasionally in neurogenic. Back pain occasionally in vascular, because it affects mostly the lower limbs. And it is common in neurogenic claudication. Back motion is normal in vascular claudication and limited in neurogenic. Pain character, cramping distal to proximal, and numbness, aching and proximal to distal pain is seen in neurogenic claudication. Atrophy is uncommon in vascular, while in neurogenic it is occasional. Yes, I have mentioned that earlier. So, diagnosis. So, spinal canal stenosis in general evaluation includes history, ask for any weakness, numbness or balance issues, and balance issues is mainly seen in cervical stenosis as well as lumbar, but it can commonly due to myelopathy. I have already mentioned that the gait disturbances, balance issues, all are due to the myelopathic importance. Physical examination, test for reflex, sensation, fine motor skills, and for lumbar spine, assess for the gait and posture. Imaging test, MRI, which is the gold standard, shows detailed soft tissue images and degree of the canal narrowing.
CT scan for bone details, and if MRI is impossible, we lead to the CT scan. Then X-rays, which show the structure, alignment and degenerative changes. Then also comes the CT myelogram, which is a dye-injected procedure, often clear the view of nerve and spinal cord. Then come the electrodiagnostic studies, which include electromyography and nerve conduction study, and they help to assess the nerve problems that damage and function related issues. Then comes the clinical examination. So I have already mentioned that in the clinical condition we will test for reflexes, deep tendon reflexes, and test for sensation on dermatomes and test for motor strength on myotomes to differentiate between the radiculopathy, if it is radiculopathy or myelopathy case. Now let's move to clinical examinations. Clinical examinations in cervical stenosis. First, Hoffman's test. The patient can be in sitting position or in standing position, and the physician should flick the middle digit. Then there will be reflexive flexion of the thumb and the index finger. This will be the indicator of a positive result. This is mainly due to urinary lesions. Then Starling test. The patient should be in sitting position where the neck should be bent towards the back side, then lateral bending and axial compression. On this compression, the patient may feel pain in the radiating to the arms. If it is distal pain, then it is a radiculopathic symptom, and if it is a proximal pain, then it will be spondylosis. Then cervical distraction test. This means the pain of the patient, that is when the physician, the test should be done in sitting posture where the patient's head is slightly pulled upwards. Then if the patient is having stenosis, then the pain will be relieved. Then lever sign. In lever sign also the patient should be in sitting position or in standing position, and the physician asks the patient to flex the neck. Then there will be a shooting pain to the affected limb or the affected side. Then Varsiva manual. This is a test which is done in many cases, like in cardio cases, in test for ear, then also in cases like stenosis cases also. A forceful expiration after closing the nostril is done. In some cases, there will be a pain in the neck region. When the patient does like this, then there will be pain in the neck region. It shows a positive result. Then comes the clinical examination for lumbar stenosis. First one is two-stage treadmill test. So in this, the patient walks for 10 minutes on a level treadmill. As you can see in the picture, it is a level treadmill followed by a 10 minutes of rest. And after that, another 10 minutes in a uphill inclined treadmill. So in this case, in case of any lumbar spinal stenosis, in this case, there will be reduction in pain. But if the patient complains of pain while walking in a straight line, okay, then it shows in the flexed position, it is positive. Then comes the SLR test. It is done in the suspected lumbar stenosis to check for nerve root irritation, mainly L4, S1 roots. And then comes the confirmatory test, which is the Brigard's test, which is if the radiating leg pain comes from nerve root compression or not. Both these tests, that is the SLR and Brigard's test, are done as a confirmatory test for sciatica also.
Then comes the KEMS test. So it is the pain on extension of vertebral spine. We have already mentioned the stopping card sign. The patient presents like this. In this position, the pain is so relieved. But if we ask the patient to extend, then the patient will feel the pain, extreme pain. That is known as the KEMS test. Now, on treatment side, spinal stenosis management. Conservative treatment is the first line of treatment. Just reshaping it with a plate. So here also the pressure decreases and the pain is relieved. Then foraminotomy, that is enlarging the foramen of the nerve root. Here also the pressure decreases and the pain relieves. Then discectomy, the bulging or the herniated disc is removed surgically. Now the case presentation. So our patient complains of pain in neck region radiating to both hands and low back pain radiating to the left leg. History of present illness. The patient was apparently normal prior to her delivery, and 10 years ago during her third pregnancy she developed low back pain with difficulty in walking. After the delivery she developed cervical pain with inability to perform the extension range of movement. So she consulted an allopathic physician, and he said that it might be possibly due to the anesthesia complication, and she was advised to do caudal epidural injection to relieve the pain. Then she took caffeine for relief. So caffeine is actually a painkiller, or it relieves the pain and also acts as a boost to the pain already taking of the painkillers. So the pain subsided within 7 days without any much cause. After the post-catheter removal, she developed a gradual low back pain radiating to the left lower limb and had difficulty in walking, and she required a wheelchair for her mobility. So she again consulted a general practitioner, and he advised physiotherapy for 2 to 3 months, and she got temporary relief. And then for vacation she came back to Kerala and took 15 days of Ayurvedic treatment, and for 10 years the pain persisted but without any aggravation. So the pain mainly worsened during cold weather, morning hours with stiffness, and she had a difficulty in bending and standing up. So symptoms improved gradually with movement, and she would do cardio exercises at the gym, and when she skipped these exercise sessions, the pain will again recur. 3 months ago, she developed neck pain relating to the left upper limb. Radiation extended to the middle and fourth digits and the thenar region. Being a nurse, experienced numbness throughout cervical region and restricted cervical range of motion after 12-hour shift. Pain described as aching in nature. Consulted a GP. GP means a general practitioner. Then took an MRI. Advised to avoid weightlifting, complete rest, and consider surgery. Further progression. Low back pain worsened. Noticed muscle spasm over the thoracic region. Repeated MRI was done. Prescribed pregabalin, and there was no relief. It is a medicine given for pain, neurogenic disorders, and as anticonvulsants. Cervical pain progressed. Radiation to third and fourth fingers and thenar region of right upper limb, associated with pins and needle sensation, aggravated during night hours. Started on morphine, rest, and physiotherapy. Then there was a burn injury incident. That is, due to severe cervical pain, she used a whole water bag for the pain relief. But due to there was less sensation or loss of sensation, a burn was developed. So she came here. First she approached with an online consultation with Dr. Sunil sir. Then she came here for further evaluation and management. So the clinical examination that we have conducted to the patient. First, inspection. So there was a swelling on her cervical region. Then on palpation, tenderness were present, and on flexion, it is possible, but with pain. Then extension, lateral flexion, and rotation range of movements were restricted
due to severe pain. She had severe pain on the day of her admission time. Then special test for cervical, we have done Sperling test, which is positive, and Lermit's test, which is also positive. Then comes the lumbar examination. In this condition also, inspection. On inspection, swelling is present. On palpation, tenderness is present. Range of movements, flexion is possible, and extension, lateral flexion and rotation, it is restricted due to the pain. Special test, SLR positive, Brigard's test positive, and Kemp's test, which is also came positive. Now, let's go on to the MRI findings. In the cervical spine, there was the partial loss of normal lordosis and degenerative osteophytes were arised, and in C3, C4 level, there was small right foraminal protrusion approaching right C4 nerve root. It is seen more clearly in the axial view, but I am not that much good in explaining axial view, so I didn't take it. C4, C5, there was mild central to left foraminal disc protrusion. Here, there is an anterior surface. Here, there is a contact of the protrusion with anterior surface of the spinal canal and a left C5 nerve root. This is the bulge, that is C4, C5. Then C5, C6. C5, C6 is more prominent, central to right foraminal disc protrusion, where the size of the protrusion, not the central canal, but the size of the protrusion is 13 mm wide. Wide means this dimension, and it is 3 mm depth, that is the protrusion inwarding to the canal. So here there is a mild contact of the protrusion to the anterior surface of the spinal canal. So there is we can say that there is a slight chance of myelopathic risk. Then C6 to C7, there is a prominent left paracentral to left foraminal disc protrusion with a depth of 3.5 mm. It is also evident here. So in C5, C6 and C6, C7, there is more prominent protrusions. Now coming to the lumbar area, there is also partial loss of the physiological lumbar lordosis, and there is a protrusion in the L5 to S1 level, that is this level. Here also the size is 3 mm depth, which is activating the left side of the exiting nerve root, which correlates to the left leg pain and other sensory symptoms. Then she has also taken an MRI for the right shoulder joint, where she felt a mild drooping of the right shoulder and mild rotator cuff tendinosis. Tendinosis means a chronic condition where there is it is not an inflammation, but there is a degeneration. So then comes the treatment aspect. So internal medication that we have given is first one Restreaming kashayam, and it is given for anti-inflammatory, analgesic action, and mainly used for the Shulam and Shogam. Then comes the Saptasara kashayam, which is given for acne deepana and also low back pain. Trayodashanga Gugulu, musculoskeletal and nerve-related disorders, analgesic, anti-inflammatory, and reducing stiffness action is there. Gokshirati Gugulu, which is an anti-inflammatory action. Lumbagem, which is a patent medicine given for low back pain, and cold calciferol, vitamin D supplement. Ajamansa Rasapanam, which have regenerative property, enhances the bone strength and also musculoskeletal health. So the Panchakarma procedures given was Dhanyamna Dara for 5 days, Lebam with Nagaradi Surnam, Dhanyamnam plus Aindavam for 15 days, Upanaham for 6 days, then comes the Vaidarna Vasti, Erandamula Viruha Vasti for 3 days, Churna Pinda Swedam for 6 days, Matra Vasti for 4 days, Jambira Pinda Swedam part for 5 days, Patra Pinda Swedam for 5 days,
Then TSKV, Tikta Siddha Shiravasti for 3 days and PPS for 7 days. Rajayabana Vasti for 3 days, Nadi Swadam for 5 days, Marshalnasyam with Karpasasyadi 21 Avati for 4 days, Shashtiga Pindasvelam for 3 days, head massage for 4 days, Navara taper for 2 days, facial Navara for 1 day and Pratimarshalnasyam for 1 day. In physiotherapy, she was given electrotherapy or IFT, interferential therapy, then TENS, ultrasound, then exercise. Exercise given was neck isometrics, that is strengthening exercise for neck, giving a opposite pressure towards the normal movement of the neck. That is, if the neck is if the neck is flexed forward, then an opposite pressure is given with the hand. I am saying an example, okay? Then in like the same way, shoulder muscle isometrics. It is also strengthening exercise for shoulder muscles. Then relaxation exercises for neck and shoulder, and other stretching exercises. Then traction was given of skin traction with the 5.5 kg 3 times half an hour. Then comes the discussion part. So all the internal medications that we have given have Vadahara property. So, and it is anti-inflammatory in action, and they all support Asti, Majja, Sandhi, Dadus, thereby contributing to the maintenance of musculoskeletal health. As we have already said that in this case, spinal canal stenosis, there is a difficulty for us to find out the differential diagnosis. Everything finally leads to this. In every case, there will be a narrowing, mild or a major narrowing will be there. So like that, for this case, Ayurvedic correlation, we have, as our knowledge, Ayurvedic correlation must be of Sandhi, Asti, Majjagada, Vada. Then external medications given were, first of all, Dhanyamla Dara, Chulapinda Swegam, Lebam, which is of Nagaradi, Dhanyamlam, Saindava Levanam, and Vaidarna Vasti without Sneham. And all these were administered to pacify the Amatvam, to reduce the Amatvam and to induce Rukshna therapy. After attaining Rukshna only, we can move on to the next treatment, that is the Siddha therapeutic measures. So mainly this Rukshna therapy is done to reduce the Vada Kapha. So this disease is mainly due to Vada Kapha action. So we have to reduce the Vada Kapha doshas. And after that, the attainment of adequate Rukshana, Siddha therapeutic measures were done to restore the balance and also nourishment. So first one is the Swedana. We have given Nadi Swegam to reduce the stiffness, then Patrapotla Swegam and Jambira Pinda Swegam to specify the numbness, tingling sensation. Then comes the Vasti. We have given Matra Vasti, EMNV, that is the Endamula Viruha Vasti, Tikta Siddha Kshira Vasti and Rajayabana Vasti. So Matra Vasti and all these contains properties to relieve the pain, Vadahara in action, and also Rajayabana Vasti, it is Brahmana and Rasayana in action. Then comes the Nasyam. We have given Marshal Nasyam with Karpasasyadi Thailam, and it improves the cervical flexibility because the Nasyam with Karpasasyadi Thailam have an action like Vada Kapha pacification action. So we have given that. Then comes the Pradimasha Nasyam. Then Brahmanam. For that we have given Navara Lebam and Ajavamsa Rasapanam, which increases the nourishment. So dosha initiation, it's Vada Kapha in nature. So for that we have given Dhanyamla Dara, Chulapinda Swegam, and it pacifies the aggravated Vada and Kapha, reduces the ama and prepare the body for the subsequent therapy. Then the Dadu involvement like Majja, Asti, Sandhi. So we have given Lebana. So it consists of Rukshana effect and reduces the inflammation and stiffness. So Srodhas obstruction, for Srodhas obstruction it has given symptoms like stiffness, pain and functional limitations, so restricted range of movements and all. So for that we have given Vaidarna Vasti. It clears the Srodhas, normalizes the nerves and muscular function. So for the pain and restricted movements, the remaining Siddha therapies like Vasti, Swedanam and Brahmanam all are given to provide the nourishment, restore tissue integrity and musculoskeletal health. The outcome seen in the patient experienced a significant reduction in numbness and cervical stiffness within 10 days of initial treatment. Sensory perception over the base of the neck. As I have earlier said that there was a burn injury in her backside of the neck. So it was due to loss of sensation. The sensory perception were
regain or return to normal during this period. Additionally, correction of posture was observed with next lumbar posture to a normal alignment after 2 weeks of treatment. Normal gait pattern and was able to ambulate without significant difference. എഡിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം യുക്തി സന്ധി മജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതില് സുശ്രുത സംഹിത കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉപരാഹം കടിപ്രദേശത്തിലാണ് ചെയ്തത്. മെഡിസിൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ 3 ഉണ്ടല്ലോ, ലാറ്ററല്, സെൻട്രല്, ഫൊറാമിനല്. ലാറ്ററൽ ആദ്യം സെൻട്രൽ പറയാം. സെൻട്രൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ സ്റ്റീനോസിസ് ആവുന്നതാണ് സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ തന്നെ നാരോയിങ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി നാരോയിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൊറാമിനൽ പറയാം. ഫൊറാമിനൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവിന്റെ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്, ആ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നാരോയിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഫൊറാമിനൽ സ്റ്റീനോസിസ് എന്ന് പറയാം. കേട്ടോ, എക്സിറ്റ് പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോർമൽ ആണ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്രഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാരോയിങ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് നെർവ് റൂട്ടിന്റെ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് ഫൊറാമിനൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ലാറ്ററൽ. ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പുറകിലായിട്ടായിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് വഴി ആ ഒരു റൂട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. സാഡിൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി കാണുന്നത് കോഡൈക്കുനയിലാണ്. സാഡിൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പം ആ കുതിരയുടെ അതിലിരിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാഡിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഏതൊക്കെ പോർഷനാണോ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അവിടെ അത്രയും സ്ഥലത്ത് സെൻസേഷൻ ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഐ തിങ്ക് L4 to S3 S4 ഇതിന് ഡെർമറ്റോംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള റൂട്ടിന് കംപ്രഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റീനോസിസിൽ വരാം, അതായത് മൈലോപ്പതിയിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ശശിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സെർവൈക്കലിലാണ് സ്റ്റീനോസിസ്. പുള്ളിക്കാരന് ലാമിനോട്ടോമി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരന് ബവൽ ബ്ലാഡർ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെ കുറെ ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ തൂക്കിയെടുക്കുന്ന ജോബായിരുന്നു. അപ്പം ഡീജനറേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും MRI റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സോ അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ MRI റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ക്വാഡൈക്കന എന്നുള്ള സംഭവം. പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാഡൈക്കനന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാഡൽ അനസ്തേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബവൽ ബ്ലാഡർ ഇൻകോണ്ടിനൻസോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു സ്പൈനൽ സ്റ്റീനോസിസ് എന്ന ഒരു കേസായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അതായത് MRI ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു റിവ്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആതിരയും അതിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ചിലവഴിക്കാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് സമയമൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പല തവണ വിളിച്ചു. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഇടപെടലൊന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. അവർ തന്നെ പഠിച്ച് ഞാനും വിചാരിച്ചു അവർ തന്നെ വായിക്കട്ടെ. അല്ല, നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത്രയും ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കുറച്ച് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. പൊതുവെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ കുറേ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. നമ്മളൊരാൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ അവരുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പോലും ഇതിനകത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയഗ്നോസിസും ആയുർവേദം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആയുർവേദ ഡയഗ്നോസിസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസീസിനും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെ പറ്റുകയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ ദോഷ ദൂഷ്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആചാര്യൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, വികാരനാമ കുശലോ നെജഹ്രിയ കഥാഞ്ജന നൈകി സർവ്വ വികാരാണ് നാമദോസ്തി അല്ലേ. എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പേരിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പുതിയ പുതിയ ഡിസീസുകൾ, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളൊക്കെ വന്നു. ഇതിനൊക്കെ നാമകരണം ഉണ്ടോ? പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു അല്ലേ. നമുക്ക് അതിന് അപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയതാണ്. അതപ്പോൾ സംഹിതയിൽ ഇല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലേ, നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ദോഷ ദൂഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലും. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി വന്ന ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് 1 day ബിഫോർ എനിക്ക് എൻ്റെ MRI അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു 2 MRI, ടു ഫ്രീക്വൻറ്റ് MRI വിത്തിൻ എ ഗ്യാപ് പീരീഡ് ഓഫ് 2 weeks. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു പേടി തോന്നി. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെർവൈക്കൽ സ്റ്റിനോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാണ് അല്ലേ. സെർവൈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോകും. കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള ഫുൾ സെൻസേഷനും ലോസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പം അത്രയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോഡാക്യുന അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡാക്യുന. പക്ഷെ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക്കലി വേറെ അതായത് ബ്ലാഡർ ഇൻകോണ്ടിനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പെരീനിയൻ നെർവ് ഒന്നും അഫക്റ്റഡ് അല്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഏജ് ഫാക്ടർ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട്, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും, കാരണം ഒരു ഓൺ കോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അവിടെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, ആളെ കിട്ടി, ആളുടെ ബിൽറ്റും അല്ലെങ്കിൽ